throws in some dose of what's poppin' and what's hot in the pop culture scene here on Popcorn. Munchin' with us every Thursdays from 4 to 6, only here on Radyo-Katipunan 87.9 FM. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Are you feeling sore? We can make that better. Tune in to the Ateneo Senior High School's first radio program, SOAR, the Seniors On Air Radio, where you can listen to music you want, straight from our playlists. Don't change that channel yet, because SOAR is ready to put the you in youth. SOAR, Seniors On Air, here on Radyo-Katipunan 87.9 FM. To listen to music that uplifts the soul, follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. Our music is also available on iTunes and Deezer. Follow at radyo-katipunan in our social media accounts on Facebook, Instagram, and on Twitter. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Kawan ni Ignacio, Katipunero, Hugot. Todo sa kayod, tunong at tulong. Ipagka Blue Eagle, galing hiding at tigil. The Jesuit Hour. Wait, what? No! Let's try that again. Join the fun bunch of the Hugot Hour with Father JBoy as we talk about anything and everything under the sun. Share your everyday Hugot moments and everyday Hugot quotes. G, tara na! Usap tayo. Bring your own baon. Bring your own Hugot. The Hugot Hour with Father JBoy and friends is now in session.
Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating new episode ng The Hugot Hour at napaka-exciting ng pag-uusapan natin ngayon, lalo-lalo na kapag ikaw ay isang musician, yung tumutugtog sa simbahan at malapit ang aking puso sa mga tumutugtog sa simbahan kasi alam niyo po ba na nagsimula po ako mag-isip magpare dahil tumutugtog po ako ng organ sa simbahan ng Kamalig Albay, parokya po ng San Juan Bautista, kung saan doon po ako, syempre, doon po ako lumaki, tumanda, doon din galing aking mga magulang, kaya yung aking buhay ay nagsimula talaga doon sa aking parokya bilang isang musician. Yung aking lolo at lola ay mga taga-kanta at taga-tugtog din sa simbahan. Kaya laki po akong simbahan at laking musiko. Kaya nga, ngayon ang ating pag-uusapan ay ang buhay natin na nagtumutugtog sa simbahan. Nagsisilbi na ginagamit ang ating talento o ang ating galing bilang mga taong may alam. Kaya ang interest ay nasa musika. At ang ating special guest ngayon ay kilala nyo na. Sila ay ang chamber orchestra ng Jesuit Music Ministry. Ang tawag natin ay Musica Chiesa. Kasi galing po yan sa Italia na church music. Makikilala nyo sila ngayong gabi at sana magustuhan nyo rin po ang mga kwento ng bawat musician at korista. Yung mga tao na alam mong tinawag ng Diyos para manilbihan sa Kanya. At alam ko marami kayong dito na nanonood o kaya nakikinig dahil alam nyo ang buhay natin sa simbahan. Kaya pag-uusapan natin, kumusta na tayo mga musicians? So ito po si Father JBoy, ang inyong host at magandang gabi po sa inyong lahat. The Hugot Hour is now in session. Next! Palakpakan naman natin dyan. Cheers tayo lahat. Yan. Sisimulan po natin ngayon ang magpapakilala. Sabi ko, Musica Chiesa. Sisimulan natin sa mga miyembro ng Musica Chiesa. At may kasama po ako dito na siya po ang director ng Jesuit Music Ministry, si Mr. Lester Mendiola. Pero siya ang pinakahuling magpapakilala. Di ba Lester dapat lang? Sige. So pakinggan po natin ang mga pakilala ng ating mga member ng Musica Chiesa. Sisimulan po natin dito kay Carlo Tuazon kasi sabi niya na nawawala na po siya ng buhok kaya pero pag nawawalan ka ng buhok, sabi nila, nagiging mature ka daw. So, yun daw ang indicator. Kaya, si Carlo ay isang violinista. O, sige Carlo, kwento ka na. Amo na. Kilala ka muna. Hello, good evening. Ako po si Carlo Tuazon, violinist. Then, nagsimula ako manilbihan. Kami magkakapatid. Bilang sakristan noon sa Mecamia sa Holy Family Parish. Then, magkukwento na ba ako? Or pwede pakilala na lang tayo muna para pakilala mo na. Sige. Yan po. So, nakilala ko si Father JBoy way back 2006. Then, 2006, kami ni Silke, may kwento kami dyan na nagsimula yan sa pagbe-bless ng kotse. Then, in-invite kami to be part of his mass sa Our Lady of Sacrifice in UP. So, may mga Sundays kami tumutugtog doon. Anyways, the rest of the story tutuloy ni Silke. Tutuloy natin yung mamaya. Sige. Si Carlo, siya po ay isang membro ng PPO, di ba? Philippine Philharmonic Orchestra. Hindi mo naman ang binanggit. Ayos. Kagalingan po yan. So, si Silke daw ang susunod. Ito Silke ay nasa US pa po yan. Imagine, nagising po yan ng maaga-maaga. Kasi umaga sa inyo Silke ngayon, no? Yes, Father. Ano kami ngayon? 5:30 a.m. 5:30 a.m., di ba? Pero wag ka mag-alala. Si Silke po ay hindi po yan worsh, kaya ganyan. Kikwento mo na Silke. Silke, pakilala ka naman. Hi, ako si Silke. Teacher Silke. Street name ko. Tapos, tawag dito? In terms of serving the church, we started kami, mga bata pa kami.
usually angels kami pag Easter morning ng kapatid ko yan. Doon kami nagsimula. And then, syempre, gaya ng iba, we started as choristers sa church, gano'n. And then eventually, yun, lipat-lipat ng church kasi naglipat-lipat ng bahay. And then eventually, it led us to the Jesuits through Father JBoy. Yun. So, later, mas maraming kwento. Kwento. Bakit ako nagsasabi sa inyo ko, si Silke po ay member po siya ng ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Kapag pinalo niyo po ang kanyang Instagram, puro artista po yun nandun. Nakakalimutan ko, sorry. Kaya nga ano ba yan? Sige, punta tayo kay Mike Bulaong. Sige, Mike, game na Mike. Hello po everyone. Hi, good evening, good morning, good afternoon. My name is Mike Bulaong. Nagsimula po ang aking serbisyo publiko, serbisyo simbahan simula pa nung elementary. Ako ang tagatugtog every first Friday. Tinuruan ako ni Sister Ellen, Sumalangit na Wang yung kaluluwa from the Holy Spirit School sa Malolos. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa maging high school. Naging organista din ako, like keyboardist sa Malolos Cathedral. Yan, buong high school ko hanggang tapos naging YFC, napunta sa UP, tumutugtog for YFC, tapos nakilala si Father JBoy. And then the rest is musika kesa history. Oo nga. Maya natin pag-usapan yan. Ito si Cha. Cha, pakilala ka na. Sabihin mo kung anong orchestra ka belong. Anong belong talaga? Hi, good evening po. I'm Cha. I'm a violinist of Musika Kesa. In terms of service at church, nag-start ako nung grade school sa choir. Tapos high school, tapos nag-start na rin ako mag-play sa mass sa school. Tapos nung college napasama na ako sa Musika Kesa. Paano ba ako nakasama? Kasi may outing yata si Silke at saka si Carlo. Tapos nag-reliever ako sa mass. Tapos after that, tuloy-tuloy na. Nag-enjoy na ako na mag-serve. Tapos yun, 14 years later, here we are. I'm a member 15 of... na. 15. Kayo yung 15, ako yung 13 kasi nauna kayo, di ba? Tayo nga. Pero 14. Sige, 15. Tapos, ano pa? I'm a member of the UP Symphony Orchestra. Yan. Nax. Mga puro yan mga iska, yung iba. Ganyan. Teta. Inuna niya talaga. Teta. Inuna niya talaga yung mga isko at saka iska. Hi, my name's Dionisio. Everyone here calls me Teta. I started serving church in high school in our church band, in our church band, and then in YFC, and eventually Holy Hour for masses. So, in terms of music and my relationship with music, it really started out at church, and then when I moved to the Philippines, I started with YFC. Kasama ko si Michael nung first year. Tapos, eventually got added on to Musika Kesa. Like Cha, reliever din ako noon for Michael. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na rin siya. 14 years later, as Cha said. Kasi, we followed the year after. And then, at present, I'm part of Days of the Lord, and that's where I get to live out also as a church musician. Yay, Teta. Hindi ko ma-imagine na naging nasa Holy Hour ka ba? Di ba sabi binanggit mo kanina? Oh, yeah. So I used to play for Holy Hour and then and also for Teze. Nagta-Teze night din ako. Oo nga. Ano yun that's a very potent youth magnet. The Teze prayer. Enjoy yan pag nasa France ka pa. Di ba? Sabi nga nila. Sige. Siyempre may nakikilala kayong apat na gagwapo, di ba? So, yung pinakagwapo muna. Sino?
Grabe. O, si Quincy, gumagaling si Quincy. Si Quincy po ay Gonzales din po yan. Hindi po kami talaga magkamag-anak. Hindi talaga. Pero, pwede rin. O, di ba? Ay, wag mo akong ibuking tay. Oy, sobra. Sobrang galing. Ang ganda ng boses po niyan. Kitang-kita niyo po, nagra-radyo rin yan. At hindi lang yan, kumakanta. Kaya, Quincy, pakilala ka na. Ayun, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Q Gonzales, pero kilala po nila ako as Quincy. Gaya nga ng sabi ni Father, yan, umaawit po ako. Kaya ako po yung saling kit ng musika kyesa. Kasi hindi naman po talaga ako natugtog masyado at wala naman po akong classical training. Pero ako po yung pagka meron silang mga concert, ako yung bumuboses minsan kapag pagka ako yung nag-host. At saka pagka ang aking profession ay artist, graphic designer. So pagka may mga album, yan, tumutulong ako sa paggawa ng mga album nila. Ako naman, nag-start ako sa manilbihan sa simbahan since elementary din. Kasi nagsimula ako sa Kristan and then eventually naging choir, soprano, nung maliit pa ako. Soprano pa rin yata hanggang ngayon. Pero yun, doon ako nagsimula. And then eventually, naging member ako ng Canto 5. And doon ko nakilala ang musika kyesa. I think that was way back in 2009 nung sumali ako. And then, yun yung kumakanta, tumutugtog pang kyesa sa UP Parish of the Holy Sacrifice, yung Bilog. And then, nakilala ko sila. And then, ayun, history. History na. Ganyan. Ang musika kyesa po ay, ang kabilang ay, hindi lang yung tumutugtog. Lagi gusto namin isipin na ang musika kyesa ay isang komunidad ng mga taong may pagmamahal sa musika at hindi lang yan, may pagmamahal sa Diyos, hindi ba? Ito si Pocholo, ang susunod. ay tumutugtog din po yan, si Poch. At saka nakilala namin siya, high school pa. Grabe, high school grabe. Pa yan, di ba? Oo, nung sabi na, ay, cute. Hindi na po siya cute ngayon. Di ba na, totoy na totoy. Yeah. Okay. Poch, pakilala ka na. So, hello everyone. I'm Poch. I play the cello. Started, not elementary, pero mga high school. Actually, I started getting into playing for mass high school. Sa Ateneo High School, palagi akong ini-invite na, uy, tugtog ka naman sa misa, gano'n. And I really play, siguro mga twice or thrice lang ako tumugtog buong entire high school life ko. Pero, nung 2009 or 2010, I don't know who invited me. I think si Ate Cha ata or si Ate Silke. They were like, Poch, kailangan namin cellista. Free ka ba? So, syempre, sige Ate Cha, okay, game. So, ever since then, it was like, kala ko nga casual lang ako eh. But eventually, I got to play more for Kesa, concerts. And kapag merong Sunday Mass sa Holy Sacrifice, I'd play there as well. And I think what kept me close to my faith was really the music, religious music, specifically Jesuit music. So I love to share that with different people, and Kesa's for me the best platform to do that with these great musicians. So yun, let's not dwell on age kasi alam ko every time pagpunta ko doon parang may magagalit or may biglang Poch so medyo let's just say we're colleagues na lang kasi I'm not that young we're now either. Colleagues. Yes. We're now colleagues, Poch. Nabutan ako ni na Ate Silke, parang ang tawag niyo sa akin dati sa casa, parang sobrang liit ko pa noon di ba? Parang Chichi. Yes. So Bilog ko pa noon. Yes. So nabuta ko sina Kuya Carlo sa casa before. So they knew me prior to Ateneo pa. So yeah, more kwento later for everyone. Ano to yung sinasabi nilang Kids Corner, Poch? Kasi sinasabi nila sa Poch, private chat. Si Poch kasi, meron kaming Kids Corner. Ang president niya si Michael. Tapos kasi meron kami yung mga bunsong kapatid namin. Sila yung member nun, si Tristan, si Edric, si Poch,
Sino ba? Meron, Si Paps. Sino ba? Paps. Si Paps, yun. Yun yung Paps. kids corner namin. Si Poppers! Malalaki na sila. Hindi na sila. And they're all musicians, most of them, di ba? Colleagues Grabe. na lahat niyan. Colleagues na talaga. Colleagues na tayo. Colleagues. Walang Nagiging magsasabi ng colleagues naman iba. talaga. That's Ano true. pala, wala Pads, na. baka lang para sa kaalaman ng lahat na sinabi ni Poch kanina, casual. Ang ibig sabihin nun, para sa mga non-musician, invitational usually, meaning hindi fixed member. Pero kala niya yun. Kalaunan, naging regular na siya sa Kesa. Kasi Lahat nga, naman nagsisimula sa tamang casual. Oo, tama. At tapos may nabanggit din sila na Casa. They were referring to Casa San Miguel, di ba? No? Yes. Casa San Miguel, which is led by si Poch Bolepata. Yeah. Training ground yan ng mga magagaling na violinists and violists and cellists. Strings, Ano nga basically. tawag nung yung grupo, yung lahat ng mga bata? I heard them play several times. Pundakit Virtuosi. Yeah. So that's I was about to say that. I'm an alumnus of that group. I don't play with them as often, but as of now, wala akong orchestra, or I'm just a freelance musician as of the moment. But my cello's there. Yung parang coffin there. Yun yung cello ko. So I just keep my fingers warm lang, and if ever there's a recording needed, tugtog, so yeah. Poch, baka pwede mong sabihin kung anong tinuro mo sa high school. Poch became a high school teacher, my dear friends, kaya ano nga ba? So I taught in Colegio San Agustin first, from 2014 to 2016. I taught world history and grade 11 social studies. And then when I went to Ateneo, I taught CLE, Christian Living, for grade 11 and Tulong Dunong. So I was, it was really fun. It was unexpected, but I learned so much. I swear. But yeah, hindi ako mukhang CLE teacher na musician din. So yeah, fun fact. Yun lang. Fun fact, di ba? Naniwala naman yung estudyante mo? Oo. Medyo. Feel ko naman niwala naman sila. Oo naman, maniniwala naman sa'yo. Itong susunod natin ay ang director ng Jesuit Music Ministry. Sobrang siyang korista. At hindi lang yan. Maraming pa yung mga devotion sa kung sino-sinong mga, di ba? Nakikita mo yun. Di ba tama, Lester, no? So, taong simbahan talaga ito si Lester. Kaya, sige, pakinggan muna natin si Lester bago tayo magbalitaktakan. Okay. Salamat, Father JBoy. Ako po si Lester Mendiola, kasalukuyang director ng JMM. Kagaya po ng marami sa mga miyembro ng musika Kiesa, ako rin po ay isang fan ng Jesuit music. Lumaki din sa musika ng mga Jesuita. Tapos siguro I could remember, nagsimula ako elementary pa sa choir. Ayan, yung parang soprano or alto pa. Tapos hanggang ngayon, member pa rin ng choir. Tapos sa JMM, hindi ko maalala paano ako napunta sa JMM. Pero I work for corporate bilang isang senior manager sa BPO for more than a decade. Tapos ito sa JMM po. Oh, Nax. Pero Lester, naging involved ka sa maraming choirs, di ba? You're a member of some choirs. Can you describe to us also your involvement? Yes, Father. Unlike our guests tonight, who plays the instrument, ako po, hindi po ako nag-play ng any instrument kasi tinatakasan ko yung piano teacher ko noon, nung bata ako. So, so more of singing, tapos sa leadership sa choir. Kami yung gumagawa ng mga slides, nag-organize ng events for the choir. Siguro yung mga more on logistics side as well. Po. Pero your voice is an instrument. Don't forget. Ay, oo nga. Pero yung... Di ba? Nakakatawa mga
kaibigan, no, na yung mga nakikinig sa atin, lalo-lalo, kung pakinggan mo yung kanilang mga kwento, meron talagang may, sinasabi nila, meron talagang may kamay ng Diyos sa ating mga kwento, kung paano tayo napupunta bilang taga-silbi o tagapaglingkod sa simbahan, gamit na gamit ang mismong binigay na biyaya ng Diyos sa atin. Yung kinikwento nila, di ba, kung mahalata mo, ang pinakauna, lahat sila ay nagkaroon ng karanasan na nagsisilbi sa simbahan. O kaya nagtumugtog o naging mga anghel, o kaya somehow there is always a first experience, a religious experience that makes getting into church service like a natural thing to do. That's the first thing. I think God opens the doors for many of us in the church through various means, but they are all religious experiences. Tama ba ang sinasabi ko? More or less, no? Okay. Yes. And if you look at it, di ba? Lahat ito ay iba-iba ang pinanggalingan. Si Lester nagtrabaho sa corporate, nagturo na rin si Poch. Kahit ano pang gawin namin. Nagbago na rin ang bakasyon ko, di ba? Ang bakasyon ko ngayon ay pagpapare. At saka yung iba dito ay nag-asawa. Papakilala nila ang kanilang sarili later on. Makikita ninyo na yung initial na religious experience ng musika at para sa Diyos ay hindi nawawala. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin ngayon dito ay pagkasama sa kwento kung paano kami nagkakasama-sama ay ang tinatawag namin musika kyesa. Itong musika kyesa kasi ito ay may kakagawan din ang Diyos dito dahil hindi naman to yung binuo na parang nag-audition ka. Alam mo, parang Pinoy Big Brother. Mga ganon. Hindi, walang ganito. Basta lang nangyari na biglang nag-isip na, buuin kaya natin ang ating grupo na ganito. Pero iba-iba ang kwento sa pagpasok. Kinuwento na ni Carlo at saka si Silke. Alam nyo ba, we're already 15 years na naggrupo sa musika kyesa. Kaya, imagine, no? Pag pinakinggan nyo yung first album namin, baka sabihin nyo, ganyan, baka gumanon kayo lahat. Kasi nga, kung, yung pinakaunang recording namin ay talaga, puro to ay mga estudyante. Hindi ba? No? Naalala nyo yun? Estudyante pa at saka lahat-lahat na. Pero, meron tinatawag sa atin na nag-development, di ba? Makikita mo din na habang nagde-develop tayo sa paninilbihan sa Diyos, talagang gumagaling din tayo ng gumagaling. Kasi there's no reason why we should not be excellent when we are doing God's work, di ba? So, kwentuhan muna natin ang musika kyesa. Simulan natin sa alam na alam ko. Merong 2 estudyante na galing sa UP College of Music. Hindi ko pa alam na galing sila sa UP College of Music. Ako po ay chaplain ng University of the Philippines, Diliman, noong 2003 hanggang 2008. So, nung nandun ako, merong estudyanteng lumapit kung pwede daw ako kung pwede ako magbasbas to bless their cars. Social, di ba? Cars, di ba? UP yan, di ba? To bless their cars. Pagkatapos doon, nung nag-bless ako ng sasakyan, doon ko na lang nalaman ang susunod na kabanata. So, Silke, Carlo, ito yung 2 estudyante na nagsabi sa akin, Pads, pwede ba kami pa-bless ng sasakyan? At ang alam ko, pagkatapos yun ng misa, hindi ba? Pagkatapos yun ng misa. Tuesday Mass yun eh. Tuesday Mass ba? Ay, Tuesday Mass. Buti ba kayo naalala niyo Tuesday? Tuesday ang kwento schedule ka, Carlo, mo. ano nangyari? Paano kayo napadpad na gusto nyo pa-bless ng sasakyan? Full disclosure, Pads. Yung time na yun, I came from a bad breakup for 7 years. Ganon. So, parang everything was falling apart. Tapos, friend ko si Carlo nun kasi magkasama kami sa San Miguel sa Harmonic Orchestra. So, magkasama kami every day. And, alam niyo lahat. So, nakakaalam na lahat na nangyari nun. So, wait lang, may question ako. So, bumili ka ng sasakyan because of your bad breakup? No. Grabe, yayamanin. Yayamanin talaga to. Takot tuloy ako. Matagal na yung car. Matagal na yung car. Kaya ko siya pinabless. Kasi after no bad breakup, parang sunod-sunod nabangga ako, nahuli ako,
na illegal parking ako, sunod-sunod. As in, May parang in alat. a span of 2 days, yes, inalat ako. So, rapit ako kay Carlo. Sabi ko, Carlo, minamalas ako sunod-sunod. Gusto ko, gusto ko patawas yung kotse ko, parang may evil spirit yata. Sabi ko, samahan mo ako, papabless akong kotse. May kilala ka bang pare? Tapos, alam ni Carlo, favorite ko yung panunumpa. Sabi niya, alika, mapakilala kita kay Father JBoy. Sabi niya, sinamahan niya ako nun sa UP. Tapos, yun, siya yung lumapit kasi parang siya yata yung may kilala siya or something. Mahiyain siya yung, eh. shy ako noon eh, ngayon hindi na. Joke. Kunwari lang yun. Hindi po yan shy, my God, Silke. Oo, umpisa lang yan. So wait lang, na-starstruck ka ba nung nalaman mo na siya yung writer, composer ng Panunumpa? Oo naman. Nung na-meet ko siya. Hanggang ngayon, starstruck ka pa? Ako. Hindi na. Hindi na. Nakilala na niya ang tunay na pagkatao. Kaya bastusa na ngayon. Bastusa na ngayon. Baka nagtataka sila, Silke, di ba usually father, di ba, padre. Tayo pads eh. Pads tawag natin kay pads eh. Para siyang hybrid ng pads, tsaka padi. Yan, yun ang mga evolution. Pero dito na sa tawag natin kay Mindanao, pads. alam niyo ba dito sa Mindanao? Kasi pads. So pads din ang tawag nila dito. Yan. Ngayon nga sa mga emails ko, it's sincerely yours, Father JBoy Gonzales, ganyan. Hindi na, dito na nga, thank you very much, pads. Ganyan. Hindi na ka-formal-formalan, hindi ba? Oo. Ganyan, chika na lang. Chika na lang. O balik tayo doon kay Silke. Sige na nga. Kasi magandang pag-usapan ng mga breakups. Joke. Sa ikaw ang next ha. Ano lang kailang. Hugot hour talaga. Hugot hour talaga. Nagkakatotoo yung hugot hour. Ba't kasi musika kyesa tapos bigla may love life bigla? Tama. Bakit hindi? Karami naman sila tinutugtog natin, mga kundiman, mga love song, pag nasa kasal, di ba? Hindi, saka diba sabi nila, the Lord is close to the broken-hearted. So, yun. Sige na, okay. Yay! Gusto. Sige na. Hugot alert, Father JBoy. Ako na yung lumapit. Oo nga eh. Hugot alert. Alam mo, mabuti dala-dala ko to. Hugot na hugot ha. Ito yung ginagawa namin nung pag merong hugot kang naririnig, ito yung trumpet. Yung pang lang pang New Year. True. O sige, go Silke, game na. Ano yun na nga, yun. Tapos si Carlo na magkwento. Doon ang simula yun. Kinit ko siya sa bless sa kotse. Tapos yun. Yun na, nanganak na yun. Nanganak na yun. Then eventually, in-invite kami ni Father na, tugtog kayo. Hindi pa Sunday yun eh. Parang isang Tuesday ata din yun. So, student mass yata or something. Student mass yun. So, tugtog tayong ganyan. Eventually, naisip ko, magdagdag tayo, mag-invite tayo. Naalala ko kasi, syempre, may mga kapatid kami tumutugtog. Yung brother ko, yung dalawang brothers ay isang cellist, isang flutist. So, in-invite ko sila, sige, sumama na kayo. Panganay ako, so susunod na lang sila sa akin. Tapos si Silke, yung brother, yung mga kapatid niya, si Twinkle, si Tristan at saka si Nico, nagsama-sama. So, eventually, si Father din na nagpakilala kay Mike. Kasi walang pianista. Kinuha niya, siya nag-invite kay Mike. Si Father, ano pangalan nung Sorry, Reverend pa sa dati nun? Si Father Choi Garcia. Father Choi pa noon. Tapos, magaling na ako pumasok. Yan. Ngayon, Lesa, alam mo na kung anong connection ko kay Father Choi Garcia. Love na love ko yan, si Father Choi, kasi kami lagi magkasama. Deacon pa si Father Choi, no? Deacon pa siya. Saka si Reverend Choi, yan. Magkadikit kaming dalawa. Kasi kahit sa misa, madali lang ka magsikuhan. Kaya kapag meron kailangan gawin o meron kami nakikitang iba sa misa. Ganyan. So, kaya si Father Choi. Yun, kaya si Mike napagpad. Pero kasi mahirap din. Meron lang ako tanong, Pads. Kay Carlo. Carlo, paano nalaman na si Pads yung gumawa ng manunumpa?
Alam mo, habang pinag-usapan kanina, iniisip ko paano ko nalaman. Sa totoo lang, hindi ko maalala. Siguro by the name na inintroduce si Father JBoy sa Mass. Tapos, siguro naitagpi-tagpi ko lang. JBoy Gonzales, SJ. Nakita ko ang composer ng panunumpa. JBoy Gonzales. Unique naman ng JBoy. JBoy. Wala naman sigurong ibang JBoy din. Naisip ko lang na siya yun. Hanggang sa kinonfirm ko, siya nga. Di naman niya dinenay. In short, mo si Carlo. In other words, ganyan. Researcher. So, na-starstruck ka ba kay Father Hindi JBoy? research ang tawag doon. Grabe ka naman, Poch, magtanong. Puro starstruck. Na-starstruck ka ba kay Father JBoy nung nalaman mo yun? Ako na-starstruck. Na-starstruck ako kasi akala ko siya si Michael B na nagpakukunwaring pare. Naglag hour yata ito, hindi hugot hour. Hindi kaya, di ba, naging popular ako sa UP kasi ang tawag nila Father Bitoy. Naalala nyo yan? Di ba? Yun ang nangyari. Tapos naalala ko kung paano napasok si Mike. Kasi, puro strings. Di ba naalala mo, puro strings yun nandun na tumutugtog. Tapos, sabi ko, kailangan natin ng pianista. Minsan gusto ko, sana pwede na lang ako. Kasi, siyempre, pag pari ka na, hindi ka naman pwede tumugtog. Ganyan. So, naghanap talaga tayo ng pianista. Kaya yun, nagkatagpita. Si Mike ay nakita ko na talaga sa YFC ng UP. Pero dahil doon, hindi ko pa alam na tumutugtog ka, Mike. Pero may alam ako na, kumaga parang... Ano alam mo, Father? Nagko-compose kaya yan. May naalala din ako, kaya wag na lang muna. Sige na, hugot hour naman to eh. Yun na ganun. At hugot hour. So yun. Payat pa si Mike noon, di ba? Payat si Michael. Excuse me, payat kami lahat. I'm sorry, ganun talaga. Tayo. Oo. At saka may nagsasabing cute-cute daw ni Michael Bulaong. Di ba? May nagka-crush kay Mike. At saka ang course niyan ay physics pa, di ba? Alala ko yun? Opo. Nag-physics ako. Physics, kasi nagkikwentuhan tayo tungkol sa science. So, yun. So, anyway. Sige, kwento ka, Mike. Paano ka napadpad na biglang? Para mabuo natin yung musika kesa story. Kagaya pads nung nabanggit kanina na since galing nga high school, tumutugtog ako. So, nung nag-college ako sa UP, naghanap ako ng, siguro yun na nga rin yung sinasabi nyo kanina na tawag ng service for the Lord. Kasi naghahanap ako ng something na gagawin ko sa UP na yung ginagawa ko din with high school. Kasi since sumutugtog ako sa cathedral noon sa Malolos, sabi ko, tingnan ko nga baka may community na pwedeng tugtugan sa UP Chapel. Tapos nalaman ko may UP YFC. Sabi ko, tama-tama YFC ako sa Malolos noon. So sige, join ako UP YFC. Tapos from there, tumulong ako sa pagturo ng choir. Tumutugtog kami every Wednesday noon. Tapos doon ko na-meet si Father JBoy kasi nga parang nagkakwentuhan yata tayo noon after the Mass. Wednesday Mass yun yung ina ng laging saklolo. Yun ang toka ng UP YFC noon dati. So, tumutugtog kami doon, singing our hearts out kasi nga charismatic yung mga kantahan ng UPYFC. So medyo iba yung yung masok sa amin may kasamang normal responses tapos may mga kasamang YFC charismatic songs. Yun. Tumutugtog doon sa yung organ ng UPD. Naalala mo yung organ, yung dalawang ganyan. Yun, yung dalawahan. Yung piano. Yamaha Electone. Electone, Yamaha. Na ang kulay ay hindi na puti, di ba? Yun. Gamit na. I wonder kung nalang pa yung Electone ngayon. Parang wala na siguro, no? Parang, wala na siguro. Siguro naalala ko yun. Actually, yung nabanggit din ni Teta kanina, ni Criselda, ayan. Doon din kami nagkakilala ni Criselda sa UPYFC din. So, naging UPYFC kami pareho. So, yun. Connect yun. Game. Tapos ito, si Cha. Cha, di ba nagsisimba kayo sa UPD? Yes, Pads. Di ba? Ayan. Kwento ka nga, Cha. Di ba yung kung paano ka pumasok, alam, yung hila-hila ka nga ni Silke. Kasi nangyayari, yung incipient ng musika kesa, pamilya-pamilya lang pa lang ang tumutugtog, di ba? Tapos nahila ka na.
Yun, may outing kasi C5 yata and Kesa yata yung outing nun. Yes. Tapos, sabi siya, pwede ka bang tumugtog sa mass? Hala, sabi ko, mag-isa lang ako. Tapos, ikaw, Mike, sino bang keyboard nun? Si Sel yata ang nag-keyboard that time. Mm-mm. And kung keyboard at Kesa, malamang si Mike kasama sa outing. So, yun. Yun, Pads, doon nag-start. Tapos, syempre, kasama yung mga family. Yun. Yes, oo nga. Yes. So, paano natin nabuo yung Kesa? Di ba parang, I think I invited you to practice in the Jesuit Music Ministry kasi I was the director then. No, I think it Tama, started no? with mass. No, it started with the mass, and then it's the 11 o'clock mass, and then you wanted it bonga. And I remember you wanting dances also. So Yes, Father I remember JBoy that. has a knack for things being grand, and he also has a knack for seeing talent. So he has a lot of groups that he has formed. So us being the chamber orchestra, I think dun din unti-unti na rin nabuo yung Canto 5. And Yes, I UP din remember yan. the dance troupe also, I remember you inviting them. So it started with that, and the 11 o'clock mass being a youth mass, and you wanted everyone to participate. So that was his come on for Naalala ko yun everyone. Parang dinadayo yung youth mass ng UP noon kasi nga, yun nga, very rich yung very rich yung musika, Yeah. tapos may sayaw, madaming kumakanta. So, tas very youthful. Kasi, yun ang idea students serving in the student mass. So Si basically, Teta yung una kong na-meet, tapos nalaman ko na galing siyang Brunei. Tapos yung introduction ko, oh my God! You came from Brunei? Kasi galing akong Brunei. Di ba, Teta? Di ba? Yeah, because incidentally, our consul in Brunei, his wife is Father JBoy's relative, tama? Who incidentally was a friend, who incidentally also was my neighbor in UP. So parang tuhog-tuhog na lang din. Maliit masyado yung mundo kahit across. Yun na nga Sino mo may Inday ba ito? Doon Goryo? Oo. I know, tama. They're my Student ko relatives. yung Okay. anak nila. No, yes. Small world, grabe. Small world talaga sobra. Ito yung, kung nakikita nyo po ay laging magkakasama ang korista, ang choir, at saka ang musicians. Hindi talaga yan basta-basta na hihiwalay. Kaya ito si Quincy, napunta yan kasi yung sinasabi nilang C5, Canto 5, kasi yung values namin, limang values yun ng choir. Gusto namin gusto natin maging iba, no? Kung yung ibang grupo ay lagi napapadpad sa may medyo mahal ang bayan, ganyan. Gusto natin manilbihan, di ba? Gusto natin manilbihan doon sige, tuloy mo, Quincy, naalala mo yan? Kasi, naalala ko naman, Father, yung yung pinaka-core values niya. Kasi, tipong, syempre, kaya siya kanto 5, kasi ayaw natin maging 4 kantos. Oo. Kasi yun yung napapariwara ka ng landas. Pero yun nga, gaya nga ng sabi ni Father, yung Canto 5, naborin yan sa UP Bilog. So kasama ko nun, kakabuo lang nun. Actually, hindi ko nga alam kung baka hatak-hatak choir din yun at that time. And then, so, nung dumating kami doon, parang ako, uy, okay to Hinatak ako nun nung isang friend, isa kong choirmate nun, si Mark. And then, sasabi niya, kulang kami ng mga boses. So, hatak niya ako sa 11 o'clock mass. And then nagulat ako, sabi ko ba, may orchestra? So, yun yung naging start ng natuwa ako sa kanto sa musika Kiesa nung nakita. First time ko sila nakita. And then syempre nga, gaya nga ng sabi nila Mike, napakabuhay nung misa kasi syempre may may orchestra, tapos may choir. May one time nga ata, may naalala ko, may pandango pang nangyari. Oo, meron din. Easter Easter. Actually, Quincy, sobrang lakas maka-social ng mga strings no? Pagka nakakita ka na ng violin tsaka mga cello at viola dun sa misa, parang, wow! Correct, ganyan.
Tapos si Pads, hindi pa siya, nagsa-start ng mass hanggat hindi nagsa-soundcheck sila Carlo. So, madidelay yung mass. At last mass kami for the morning. So, mass will start like at 11:15. Na siya, hihingi na siya ng apologies. I'm sorry, the mass is delayed because we still have some technical difficulties. Pero, siya lang yun talaga. Kasi that time naman mabilisan yung setup, mabilis Oo, sunod namin. yung pagka-exit nung Naalala ko 10 yung a.m. tapos box ni tito mo, ni papa mo. Si Tito, di ba? Yung gawa niyang box ng mixer. Gumawa siya ng biglang saksak na gano'n. Oo, gumawa siya ng case ng mixer para isang bukasan lang na doon kasi mabilis lahat ng pangyayari. Totoo yun, kasi every hour yung misa, di ba? Oo, wala pa yung every mga hour in yung between. mass. Pero isa sa mga magandang nangyayari sa musika Quezon kasi nai-involve yung family mismo sa mismong mission mo. Alam mo yon, yung hindi hinihiwalay ng Diyos yung binigyan niya ng bokasyon para magsilbi, kundi hinihila din niya yung ibang mga tao kasama ang pamilya at kaibigan, di ba? Kaibigan, bahala na. Ang gulo po talaga ng aming chat dito, kung alam niyo lang po. dahil sa mga to. Kaibigan, joke lang. Kaibigan, ganyan. Gusto niyo bang pag-uusapan dito ang kaibigan? Madaming nabuo. Napaka-interesting. Madaming nabuo at nabuwag dito. Sige po, sabi mo napaka-interesting. Quen, ikaw nga kaya magtanong. Game! Bakit ganun? Mapapaaway ka po. I was told not to burn bridges and I will not start today. Hindi, joke lang. May joke. Ba? Hindi, ano nga ba? Ayokong magtanong, Pads. Baka patayin ako na lang mamaya. Baka biglang may message. Hindi, pero can I ask a question na lang to Sige, to everybody? Did you guys This think... is just a kwentuhan. Do you guys think na Quezon would last this long? Like, top of your heads when you guys started? Or nung naisip nyo na, wow, dumadami yung tumutugtog para sa simbahan. Parang naisip nyo ba na, man, QS is still gonna be there 10, 15 years from that time. So, yeah. I'll start. I didn't really think of it as Kiesa lasting this long, but I knew that we'd all be friends, like, for the rest of our lives. Masyado madami ng mga pinagsamahan to actually think it would end at some point. So I didn't ever think the friendship would end. To be still active this long, even through the pandemic, it's a feat. And celebrating 15 years, pero yun nga, hindi kami proactive with our celebrations. It's like, uy, September 10, happy anniversary, ganun. Uy, 15 years na pala tayo. Hindi siguro, dahil siguro hindi tayo nagbibilang. It also contributed to the longevity of the group. So, ayun. Sigundahan ko si Criselda dyan. Ano bang sumateta? Criselda. Teta's fine. Criselda, pero Teta ang tawag namin sa kanya sa group. So, tama. Binanggit niyan sa dami ng pinagdaanan. So, dumaan na kami sa mga away, sa mga matinding tulungan pagka in times of need. Naalala mo kung sino nasunugan tayo. Saan tayo tumira? Oo naman. Oo naman. Hindi makakalimutan yung mga tama si Teta, yung friendship. Yun yung palagay ko nagtuhog nung lahat ng mga taon na yon. Kung ba't hanggang ngayon ganito pa rin. Pag nagkwentuhan, kala mo kahapon lang. Alam mo yun, parang hindi nagkakakwentuhan. Mas mahaba nga yung nangyayaring yung mga reminiscing, di ba? Parang yun yung nagiging every time magkakausap-usap tayong lahat bumabalik into to a time when when we were younger, ganyan. Pero to add to to Teta's point, parang ako nung first time kong na-realize na parang kasi syempre I've been also a member of a choir before. Pero syempre pagka ganun, hindi mo naman ine-expect yung
na maglalast yung group kasi syempre maglilipat ka ng bahay or magta-transition ka to a different school or different work, so magbabago yung dynamics eh. Pero for Kiesa, nakita ko na may longevity nung nag-launch ng album. Sabi ko, seryoso. Well, Pag-launch ng album. In addition dun sa album, actually, nung ginagawa nga natin yung mga albums, nagsimula sa first, di ba? Sa first album. Tapos, ang goal lang natin nun is matapos lang ito, yung album. Tapos, ma-release. Matapos ng walang away, no? Oh, pero meron pa rin talaga, di ba? Meron talagang discussion na arguments, ganyan. Pero, actually, ang goal lang natin matapos nun. Nung na-release, may another na namang album na gagawin. Hindi mo na namamalayan, tumatakbo yung panahon, kakagawa ng mga albums, kakagawa ng mga recordings. Yun. So, hindi na lang namin naisip na may ending to kasi merong bibigay na project pa rin na pwede naming pagtulungan. At saka madami pang kanta na nandyan na pwede natin gawin. Tapos, madami tayong creative ideas pa. Yun. So, parang medyo na-stop lang tayo ngayon ng pandemic. But I think it will kick up again after all this. Yun. Yung parang ganun nagiging trabaho natin sa JMM. Parang, di ba, since maraming songs ang JMM, tayo taga-convert ng instrumental. So, habang dumadami yung sumusulat ng kanta, dumadami din yung options na gagawing instrumental. So, it's a cycle. Para sa segue muna ako ng konti para sa ating mga nakikinig tungkol sa mga kwento namin. Ang aming goal talaga para sa kwentuhan na to, na sana nakikita niyo rin yung sarili ninyo sa buhay din namin na bilang musicians. Hindi ba? Kaya nga, magandang tanong yan, tinan mo. Sinasabi ngayon na isa sa mga bagay na biglang, kumbaga, na-launch yung aming pakiramdam na baka this is something that would last a little bit longer than just a spur of the moment, di ba? When there is a certain project, baka isa yan sa pwede natin pag-aralan bilang church musician sa lahat tayo sa simbahan na importante na magkaroon ng project sa simbahan. It brings people together. Kahit may maaway-away, hindi ba? O hindi pagkakaunawaan. Kasi ganun talaga the creative process. I guess, maraming ikikwento dyan si Lester. Di ba, Lester? may masasabi ka ba? Ay, teka muna, bago dyan. Hello daw, galing kay Aldo Hoson, isa sa mga composers namin, kaibigan, at siya ay nasa Indonesia na ngayon. Kaya Aldo, thank you for watching. Siyempre, mahal na mahal ka namin. Okay, so, hello, ganyan. Dami namin memories, ganyan. Lester, sige, okay, what do you think about the creative process and why is it that sometimes there are arguments? And what do you think is important to maintain the spirit of service despite the arguments? Father, siguro magko-comment muna ako dun sa sinabi ng Kesa na sinasabi nila parang yung catalog ng JMM lumalaki as we go along and then parang mas lalong may material. Yung musika Kesa, parang iba kasi yung feel ng music kapag ginagawa na siyang parang orchestra or chamber music. Parang there's a different feel to the actual music that we're creating. So parang siguro yun yung beauty ng instrumental music. So dun sa tanong ninyo, siguro bahagi yon ng paghuhubog bilang isang church musician, yung mga proyekto, yung pagkakaiba-iba, paminsan mayroong hindi pagkakasunduan, may mga pagtatalo, paminsan away, bahagi ng proseso. And paminsan parang cliche, no? Sabihin na parang kasi lahat tayo mga artists, so meron tayong moods, di ba? Pero pagdating ng result,
nung end product, parang it's the consolation and it's a fulfillment. Parang meron ganun eh, may ano eh. Sometimes it's not the result that we're looking for, pero it always parang we always learn something from yung prosesong pinagdaanan. Gaano man siya kahirap o gaano man siya kadali. Alam mo, maalala ko dyan sa faith life, yung Genesis, yung creation story, it always begins with some form of chaos, di ba? And then you have an order that happens. But chaos is important because without chaos, order does not happen also, di ba? I think many of our lives happen that way. Naalala ko to yung naalala na kung how long na nagdi-discuss tayo whether kung anong gagawin namin, anong treatment natin sa kanta, etc. Di ba naalala yung mga gabi natin sa JMM? Yeah. Quincy, di ba naalala mo Quincy? Inaabot tayo ng 3 a.m. Sinasama na tayo ng Starbucks. Isipin mo. Oo. Na laki kayong sakripisyo yun. At saka si Quincy, alam niyo po ba na si Quincy, doon namin na witness na iba po siya magsalita na pag kami kasama. Tapos biglang may nangyari sa buhay niya, Inglesero na, hindi namin alam kung anong nangyari. Parang ganyan. Nanonood ba? Nanonood ba? Hindi ko alam. Busy yata. Nakaganon palagi. Biglang ano. Kahit sa sakripisyo ka na, wala ka ng tulog, tapos tumutugtog ka, maganda ba itong note? Itong note ba to? Tama ba to? Okay ba itong chord na to? Etc. So may darating na, hello guys, how are you? Kaya iba yung slang, di ba yung slang, ganyan. Alam niyo ba kung bakit? Masarap na pakinggan. Sige nga, kwento ka. Naku po. And spotlight. Napunta sa akin yung spotlight bigla. Akala ko hindi ako yung maisa spotlight kasi pero I looking back towards nung time na yun, doon ko na experience yung talagang kapag nag-aano tayo, pagka may album in the works, ganyan. Itipong 3 araw kang magsistay sa JMM office. Minsan walang uwian. And then doon talaga nabuo, I think, yung talagang bonding, no. May naalala nga ako nung time na yon na may isa sa amin, hindi ko na i-disclose kung sino, na hindi nakapagdala ng toothbrush. And then syempre, so parang okay, ganyan. Tapos pag tinatanong, uy, kamusta, ganyan. Tapos syempre close conversations. So tapos ma-realize mo, ay, 3 araw pa lang hindi pa umuuwi tong taong to. Tapos ganyan. So makikita mo yung mga changes ng conversation na where nag-uusap kayo about how to develop the album, how to develop the songs, how to create the song books, ganyan. So it brings me back kapag yung sabi nga ni Father na parang yung conversations na doon umiikot. And then yung nilaglag mo sa akin, Father, yung aking transformation kapag nagsasalita ako. Yan, sila Father yan. Yung una nakakakita, no, parang kasi nung time na nasa Kiasa ako, yun yung medyo single pa, and then biglang nakita nila Father nagkaroon ako ng relationship while in the heat of things. Parang ako, okay, syempre andun yung kantsawan kasi family nga eh. Tapos yun. So nakakatuwa kasi nakikita mo na nag-grow, nagbabago yung mga tao. Hindi mahihiya si Quincy sabihin yan. Alam nyo bakit? Kasi ano po, yung dahilan ng kanyang transformation ay asawa niya ngayon, di ba? Yes! At si Quincy po ay nasa Hong nasa Hong Kong na po siya. Kasama ng kanyang. Hi, Ice! Hello, everyone. We love you, Ice. Yan. Kesa actually ang naging very instrumental. Parang music din yan, di ba? Meron talagang high and lows at katulad ng mga ibang mga genres, di ba? Iba-iba yung tempo. At yung pag-iba-iba na yon, yun mismo na bumubuo ng music, di ba? So I think maganda ito, tawag ito ay BTS. Alam niyo po ba sa mga nakikinig sa amin na kung akala ninyo ay napakadaling pakinggan ang isang music, sabihin natin galing sa Jesuit Music Ministry,
ang hindi nyo po alam din dyan ay marami ding pawis ang dumanak at saka dugo din at saka sama ng loob at saka lahat-lahat na pinaghalo na yung krus nandiyan na rin. Kasi hindi lang siya usapang grupo, kundi kasama dyan ang usapang personal. Totoo, kita mo nyo, yung love life nandyan. Kaya po nagtatawanan po kami kapag pinag-uusapan namin kanina. Sabi ko, hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang choir at saka ang musician. Kasi pwede rin po siyang personal. Hindi ba? May mag-a-affirm ba dyan? Yes. Yeah. Kumaga, Father, maraming hugot ang pagdadaanan, di ba? Correct. Speaking of hugot, si Carlo is married to a chorista. Si Gina. Yes, exactly. Ako, I am married to a chorista. Yes, kaya. So, si Carlo po ang asawa po niya ay bukas palad. Tapos si Michael, ang asawa po niya ay Canto 5. So lahat dyan din po nagkita-kita ang mga tao. Lalo nito sa Carlo, sa UPD. Ganyan. Hindi natin mag-usapan niya yung love life na yan. At may sinasabi ka about, di ba? May sinasabi ka about BTS. Akala ko yung BTS na tinatawag ni Father, yung aesthetic na ngayon na medyo may pagka-opa. Pagka-opa, hindi lang po yung tungkol sa buko, di ba? Ganyan. Hindi, pero ang daming behind the scenes. Maganda siguro to na pwede lang pag-usapan. Okay lang ba? Pero walang pangalan para hindi masyadong, is that okay? Sure. Di ba? Napag-usapan natin yung personal, because I think one of the things that God gives us when we serve Him is also what we call personal development. That means even our emotional life is developed by serving, di ba? In the ebbs and tides of our relationships, at natural po na nangyayari. Siyempre, kanino ka ba naman mai-in love kundi sa mga tao nakikita mo, di ba? Hindi ba? Ganyan. Agree? Oo, agree. Poch, gumanon ka, Poch. Bakit? Thumbs up lang, grabe naman. Nag-thumbs up lang ako. Bakit hindi, di ba? Wala. No nga ba? I just realized, I was thinking, parang, I grew up while listening to yung pagtotalk na Kuya Carlo kanina, na Kuya Mike, na parang, wow, I grew up with you guys, literally, like, as a musician, like, when I was in Ateneo. Naalala ko, Pads, top of my head, maglalakad ako from Ateneo High School, pupunta ako sa JMM, tapos mag-aaral ako dun, kasama ko si Philip, mag-aaral ako dun sa office mo, tapos biglang magtatanong ka, kumain ka na ba, Poch? Tara, kain tayo. Tapos ako, sumasagot ako ng homework ko sa math. Kasi meron pang rehearsal later that night. So, tapos before, hinihintay ako ni na Ate Silke na sunduin ni na Mama sa JMM or sa jescom. Tapos ngayon, sumasabay na si Ate Cha, sumasabay na si Ate Cha, tas ako yung Grab driver niya. Sabi niya, Poch, dali mo na ako sa bahay. So medyo, it's a really nice turnaround. So, I think, and nga pala, parang yung iba, like naalala ko kay Kuya Carlo, parang, outside of music, no, I know he's an avid fan of cars. So, when it comes to cars, tinatanong ko si Kuya Carlo, or when it comes to let's say pop culture, tatanungin ko si Kuya Quincy kasi alam niya very in the know-how siya dati. So even outside of making music with the group, parang I really got to grow. So Hugot, yes, definitely, kasi I sort of am reflecting right now, listening to all your stories. Like, ngayon nagigets ko, bakit palaging nasa phone si Kuya Quincy dati? It's like, yung pala yun. So parang, I'm just not PG-13 ka pa kasi nun eh. PG-13. I was like, first year, second year high school siguro noon. So parang di ko talaga nagigets. Sabi ko, ba't umaalis si Kuya Quincy sa rehearsal pag may tumatawag? Tapos yung boses niya nagiging quiet. Tapos, exactly, naalala ko yung pag-i-English niya. So parang, tapos pagkausap niya ako, parang Tagalog. Ganito, Tagalog lang. Tagalog, tapos
Pag ito Sample na siya. Quincy, sample nga ng transformation. Grabe yun. Kailangan may tawag sa phone. Kailangan may tawag. Ngayon ko lang na-gets, to be honest. Grabe. Sample. Ako, kailangan ko magbasa ng spiel. Ay, nako. Meron akong hugot dun sa sinabi ni Poch. Food. I think that's one bonding factor din ng musika kesa bukod sa friendship food. namin. Pagkain. Kaya payat kami dati nagsimula. Promise, yung mga musician na nanonood dyan, kahit payat kayo ngayon, good luck. Good luck talaga. Pag nakahanap kayo ng mga kaibigan na pare-parehong mahilig sa pagkain, ay good luck. Yung mga late night dinners yan. Nag-i-invite ng pa-milk tea dyan. Habang nasa rehearsal. So kahit away-away kayo, pag may pagkain, truce. Wala na. Wala nang away-away. May away lang pag naubusan ng pagkain. Oo. Ano nga sinupunta natin? May away pag kapangit, pag mali ang order, may away, di ba? Si Quincy taga-away ng factor kaya tayo tumaba. Kasi may caterer tayo sa group eh. Wala siya ngayon. So, meron kaming caterer na musician, si Marian. Siya yung may-ari ng kusina ni Kambal. So, kaya isa yun sa dahilan kung ba't lagi kaming busog. Kasi lagi siya nag-sponsor sa amin. Correct, ganyan. Pero ang maalala ko na bonding natin, yung pagkatapos yung tumugtog kung saan man, halimbawa, kasal at saka lahat. Tapos, lahat kayo darating lahat galing sa labas, tapos papasok kayo. Tapos, unang-una ay, may food ba? Kain muna tayo, ganyan. So, ang nangyayari, meron po akong representation. Yun yung sa budget, di ba? Yung kung saan, ganyan. Tapos, yun. Tapos, either mag-Starbucks tayo o kaya doon tayo sa Katipunan Extension. Alam mo yung barbecue? Ano tawag? Yung countryside. Countryside. CS, ganyan. O kung ano ba, nagkikwentuhan lang tayo. Tapos, pagkatapos nun, tugtugan na, recording na, di ba? Yan yung mga nakakamiss ngayon kasi bawal pa tayo lumabas eh. Pero yan yung mga bonding moments natin dati. Pero napaka-importante ng punto ng pagkain. Yung bokasyon ko ay na-attract ko sa Jesuits dahil sa food at saka sa music, ganyan. Pero sabi ko nga sa mga tao, pag tinignan ko yung buong buhay ko sa pagkapare, ganun din. The way God calls us is through food and music, di ba? Because food is very Eucharistic. Kung bakit tinatawag nila, yung fellowship na nangyayari kapag kumakain. So mga nanonood, di ba naalala nyo kapag nag-uusap-usap ang mga pagkatapos ng practice, di ba minsan puro chismisan, di ba? Sige rito, sige ganyan, o ganyan. Puro chismis. Pero doon ang bumuo yung pagkakaibigan. At I think yung relationship na yon importante sa pagtutugtog. Di ba? I guess yung mga musicians natin, guys, paliwanag nyo kung bakit importante ang relationship ng bawat isa kapag nagtutugtugan ng sabay-sabay. I mean, or wala bang gusto mag-comment dyan? No, because I think what's very unique about our group, it's that we're very chaotic. In fact, our conversations are very chaotic. It's like lahat tayo, iba-iba yung layers of discussion. For example, we're talking about one thing and then halfway through the mid-sentence, iba na pala yung pinag-uusapan. There are layers and layers. And then that's how we are. And kailangan makipagsabayan ka dun sa train of thought ng isa. And amazingly enough, you're able to do that. Secondly, but when we start to play and in terms of our working relationship, our professional relationship as musicians, pag sinabing downbeat, matinong usapan yon. Hindi siya matino nung first album, pero after the first album, downbeat is downbeat. Kwento naman. Wala ako nung first album. Para lang sa context ng lahat, ang ibig sabihin ng downbeat, musical term kasi siya na, di ba, yun na, punto. Pero relating it to like organizational, ibig sabihin on time o on point dapat. Pag sabing downbeat, alas 5, downbeat, ibig sabihin on time, alas 5, ganun. So this was something that we had to learn to navigate, and I think as the years went by, that's how we also matured. And then kasama na rin yun yung experiences natin
sa labas. And that was the I think that was what we individually brought in, and that's what we managed to navigate. Yeah, that's how we managed to navigate as a group. And then coupled with, food and our personal lives, that also helped with us cohesively. I think that's hindi naman sa secret, but that's how we managed to last long, or managed to last this long, at least in my opinion. Tsaka pandagdag din, sa palagay ko, yung nakakatulong yung interpersonal relationship na nabubuo ng grupo, like yung dynamic ng grupo, na natatranslate namin siya, sa palagay ko natatranslate namin siya pag tumutugtog na together. Kasi nga, since alam mo yung heartbeat ng isa, quote-unquote, alam mo yung pulso ng isa, na sasabayan mo eh. Kung may hiningi siya, sasagot ka eh. So yung ganun, nakukuha siya with familiarity din, with yun nga, since kilala mo yung tao, na kapalagayan mo ng loob yung tao na yun. Pag tumutugtog, ganun din. Pag kilala mo yung tao ang tumutugtog, kilala mo din kung paano ka sasagot. Kilala mo kung ano yung hinihingi niya sa tugtog niya. Ganun yung dating sa amin. Idagdag mo pa yung spirituality ng buong, the whole thing. Yung baga, kung ano ba yung like bird's eye view, ano yung mission namin as a group. Yun na yung parang para sa akin nakakatulong dun sa totality ng pyesa. Lalo pagka yung serious mode, tawag namin serious mode. Pero puso mode, parang ganun. Oh, because you start to have that trust and that faith in one another. So parang the trust na even if one of us isn't feeling well, or alam mo, magkikita-kitaan din eh. Meron at merong sasalo sa pagtugtog mo. Like as a keyboardist or as a pianist, syempre tangay mo lahat eh. Tangay mo lahat kung ikaw yung tumutugtog. Pero pag minsan nawawala ka na, meron din sesenya sa'yo na nandito na tayo, this is where we are, and then may sagutan because nga we were able to build that trust and faith. And I suppose it's also guided by our spirituality. Na nandun, Christ is at the center of our service and our mission. At totoo naman yung sinasabi nila, to love and serve. I mean, I think that's the very essence of who we are as a group. Yeah. Guys, may tanong ako in terms of spirituality. When you play, for example, when you play together, and di ba, a certain song will have a certain dynamic, di ba? And it is always good that you follow the spirit, as we call it, di ba? In our faith life, you follow the spirit, and you get to see that spirit in the song, di ba? Ganyan. Ang tanong ko, when you play, what do you actually experience? What do you feel, kumbaga, when you play for God? Gusto ko malaman yun. Hindi ko pa yan natanong sa inyo, di ba? Ano nararamdaman nyo habang tumutugtog na tayo sa misa? Halimbawa, ito ba ay pareho sa pakiramdam mo kapag tumutugtog ka isang kasal? O, ganyan. Carlo, meron ka? Raise your hands ka. Alright. Si Carlo. Siguro yung effect na, well, in terms of playing sa mass, no? Dahil sa mass, pag tumutugtog kami, nararamdaman namin na nakakakonek kami sa tao. Pag naririnig namin silang kumakanta, sinasabayan yung aming pagtugtog. So, yun yung, kumbaga, sparks na nakikita namin, nararamdaman namin every time we play together. At least sa mass, that we can lead the people, the congregation in singing. Kasi yung music nga naman talaga is mas nakakalapit sa ating kaluluwa sa pagdarasal, di ba? So, yun yung sa mass, naisip ko in terms of the mass. Well, sa album, mararamdaman din namin yung effect niya. One time, kami family, nagbisita iglesia kami. Tapos na naririnig namin sa isang simbahan yung album namin sa Pampanga. Sabi ko, nakakatulong nga sa pagninilay yung naririnig na yung tugtog na yan.
Kasi walang lyrics, walang text, just entirely instrumental music. Nakakadagdag sa what do you call this? Sa spirituality ng isang nagdarasal. Yun. Yun yung parang I think marirelate ko siya dun sa sinasabi ni Lester kanina na yung, yan nga, sa dinami-dami ng song ng JMM. Iba, pagka ginawa mo na siyang instrumental, alam natin na most of them are driven by text, driven by words. Pero yung pagkakahabi din kasi ng himig ng composers, pag tinanggal mo pansamantala yung text kasi since familiar na siya sa tao, iba yung nabibigay niya, parang nagkakaroon ng inner song yung mga nakikinig dun sa instrumental. Nga eh. Tsaka, how do you feel that? Do you feel the same way when you play elsewhere, for example, than when you are playing within the mass? Siyempre, nako. Yes, ang Pat. ating iba. Oo, yung performance kasi sa sa stage at saka yung performance sa kasal, mga gigs, iba siya sa when you play sa church nga. Kasi there's this connection, syempre, there's this connection kay God at saka dun sa tao na who's singing with you, na alam mo yun, naramdaman mo yun eh. Yung, ang hirap i-explain nung feeling na yun. Basta, ang sarap, ang ganda sa feeling nun. Kahapon, we were we were attending mass online sa TV. Tapos, usually kasi, di ba yung mga mass online, wala naman ngayon na mga choir, wala namang songs masyado. So, dire-diretso lang yung mass. Tapos kahapon was this mass of, ano ba to? Yung sa Peña Francia? Yes, Our Lady of Peña Francia. Tapos, when, that's the mass that we attended to yesterday. And then, intro, pag-aalaala. Tapos, I was like, kakantahan kami family, ganyan. Tapos, tingin na kami, sabi ko, shucks, ng parents ko, ng family ko, shucks, nakakamiss tumugtog, nakakamiss kumanta sa church. Parang iba. Iba yung feeling niya na parang, gusto ko na magsimba sa simbahan talaga. Ganon. Ano yung mga nakaka-inspire sa inyo na kapag tumugtog? Nabanggit na ni Carlo ang isa, halimbawa, pag narinig mo na kumanta yung mga tao sa tugtog mo. So ganon. Are there other things that inspires you to continue serving the Lord, at Mass? Pag yung crush mo nandun sa medyo hindi pero talaga. sasagot ako. You can pick that up, but it's also true. Let's talk about the truth, di ba? Pag may nakita kang cute halimbawa sa may grabe cute naman. Inspiration, di ba? Cute agad. Pero I want to expound on that. Okay, expound on it. I want to expound on yung sabi ni Ate Cha kanina na iba yung feeling kapag nasa simbahan ka when you experience a mass. I think the word for me is it's very refreshing whenever you're playing for the mass or you're in the holy, you're performing for a lot of people. Ano nga ba? Yung playlist ko sa Spotify, ang weird eh. Merong BTS, may Twice, merong Eraserheads, tapos may makikita kang sobrang random, Himig Jesuita, Musika Kiesa. Tapos, alam mo yung nakikinig, parang may mga kaibigan ako na, ano ba tong playlist mo? Sobrang diverse. Tapos merong panunumpa, aka written by the Father JBoy Gonzales. Merong I Am Ever With You. All of these Jesuit songs. And what Ate Cha mentioned earlier, pag narinig niyo yun sa Mass, parang there's always that yearning na, man, I used to play that a year ago, a year and a half ago. Parang I was in Holy Sacrifice, or I was in the Jesu, I used to play that, etc. So, I think until the day na we get to play again, feel ko sobrang all out when Kiesa plays in a mass again. Parang it's gonna be so bongga kasi I
I think we're all gonna be full of life when we play again in the church for a very big crowd, but which hopefully will have lots of cuties. De joke lang. Pero totoo yun. So yun, gusto ko lang mag-add ng ganun pa. So, yeah. Lalo-lalo na po kapag kung saan ka nagchichelo, di ba? Medyo angat, elevate ka ng konti, di ba? Ganyan. So, kita-kita mo yung buong congregation, di ba? Yes, that's true. Kung maganda yung angulo mo. Yung scanning. That's true. Yep. I can't believe we're talking about this, but okay, sure. No, but that's true. You know, I have a lot of stories of people who entered the choir or became a musician because their crush is in the choir, etc., etc. Pero you see, like what Saint Augustine said. Yes. Saint Augustine said that grace builds on nature, di ba? The Lord begins where we are. Sometimes that's the gate wherein He invites us to come in. And then suddenly, our motivation becomes purified. And then you get to see that these people who began with, sabihin na natin, an impure motivation, okay, suddenly, they're now the ones committed to serving God, no? I think that is not an impossibility, di ba? For sure. Sabi ni Father Choi Garcia, si Father Choi, nandito na siya, nakikinig sa atin. Hi, Father Choi. Father William Garcia, by the way. Sabi niya, ang karanasan daw niya sa akin, hindi ko daw siya pinapadikon kasi sabi ko, oy, mabihis ka after the mass, kakain tayo sa Chokis. Kaya sabi nga ni Karen Chi, who's also listening to us, she said that it is food and music that brings us closer to the Lord. Nax, galing ha. Thank you guys for watching talaga. They are essential to a good community, sabi niya dito. And we do build communities of faith when we work in ministry. Ang galing, no? So thank you. Thank you sa ganong klaseng mga comments. Ngayon, we only have 10 minutes more. I think it is good for us to be able to answer the question, di ba? Sabi ko, Andante o Allegro, di ba? Sa mga hindi alam ko ano yun, Andante ibig sabihin slow or Allegro fast. Ganun na lang. Ganyan. Pwede natin tingnan ng ating buhay bilang musicians. And gusto ko sana marinig ang lahat. No? Anong maganda ninyong i-advise sa isang tao? Okay? Na church musician din na ngayon pandemya, hindi ka nakakatugtog. Pero nandun yung kalooban mo magsilbi sa Diyos. Anong gusto mong ma-advise sa kanya? You can choose whether it is slow down or to go fast in one way or the other. Sige, gamitin lang natin yung ganun para yung title natin meron kahulugan sa ating episode ngayon. And this will not be the last time you're going to hear about Musika Kiesa because there are a lot of things we can talk about in serving God through music, di ba? So, ayan. Siguro it's not about going slow or going fast kasi everybody's going through different things right now, especially with the pandemic. So, some are dealing with it in a good way. Some can't deal with the isolation. Yung mahirap talaga eh. So, maraming tumatakbo sa utak natin. So, advice, anong bang advice? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon, Silke? Kanya. No, ako Pads, I'm very blessed kasi I was able to leave the Philippines. Well, in a way, blessing din. But I left because my mom got sick, so I had to take care of her. So, kaya dito ako sa US ngayon. But it's a different world here sa US kaysa sa Philippines talaga. I mean, mas restricted talaga sa Manila. And here, I have room for movement kasi may space sila dito. But malayo ako sa kanila, so I can't exactly make music with my friends, with my colleagues. So, medyo mahirap. So, Carlo and I, we have another group kasi, the Manila String Machine, aside from Musika Kiesa. So, a way to cope with the pandemic as musicians, we've been making what we call quarantunes, which we also did with Musika Kiesa, no? So, we record individually and then somebody puts it together, like si Mike and Carlo, they put it together to make it seem na we're playing as an ensemble. Although, it compensates for the lack of playing together. Iba pa rin talaga pag magkakasama kayo ng live, I swear. Ang hirap tumugtog mag-isa. Lalo na pag ang tumutugtog mo hindi yung melody. Parang, ano ba ginagawa ko? Hindi ko But you have to hear it in your head. So yun, what we do to compensate for the
yung hindi kami makapag-play together. So, you don't exactly have to force yourself to do it. Parang you have to be kind to yourself then at this, yung sa pinagdadaan natin. Parang, if you need to slow down, go slow down. Kasi it's your way of dealing with the pandemic. Yeah. But if you feel like meron kang momentum to create, you have your friends with you, then go create and share it with the world. Kasi somebody might need it. Somebody might need to hear it, and you don't know who you're helping. Baka pag may nakarinig ng ginawa mo, you can inspire someone or you can help someone who's going through something. So, if you feel the urge to create, kung may momentum, go. But if you need to slow down, don't force yourself. So, as a musician, it's not exactly parang black and white na. Allegro or Andante. You can go from here to there. Yeah, the goal is just create, continue praising kahit mag-isa ka. I know mahirap, nakakamiss magsimba ng talagang may community, iba talaga. But that's the best we can do at the moment. So yun lang. Pwede bang rubato yan? Hindi. Pwede rin, yeah. Depende sa pace mo talaga. Depende sa pace mo. Yeah. I think God would understand that it's really a difficult time. Yeah. We're just making the best of the situation. Ang mahalaga, healthy tayong lahat. Yes. At tulad ng paggagawa ng music, kailangan natin din magkumustahan, di ba? I guess, yes. No? Yes. Yeah. Community talaga. Community. Yeah. How about the rest? Ano to? How about the rest? Sige, Carlo, go, Carlo. Oh, hello. Yeah, with the technology we have, kagaya nito, magkakalayo tayo, pwede tayong mag-usap-usap. Hello? Can you hear me? Ayun. Yes. Pwede tayong mag-usap-usap online via Zoom, via different platforms. Magkwentuhan lang, magkumustahan lang yung mga choir members o yung mga groups. Then, minsan, meron kayong mabubuo na idea after ng usapan. Then, may magagawa kayong, maisip kayong project na pwede nating umpisahan. No? So, para sa mga na-stuck pa rin, kagaya natin, andyan ng social media, we can play sa mga ating audience or gusto natin ilabas ang ating yung apostolate natin sa music. So, i-share natin. So, maraming pagkakataon na pwede nating i-share pa rin yun sa lahat. At makikita naman ni Lord yun. Oo naman, syempre. Oo. In addition to ano. Sige, go. Okay. Q. Ano to, just to add to what Silke said, no? Kasi ako, I'm also in Hong Kong, and part of my struggle when I moved here, syempre, when I left the Philippines to move here to Hong Kong, one of my biggest struggles was that I don't have a group to join. Wala akong choir, wala akong musika kyesa. And this was way before the pandemic happened. And at that time, parang ako, shucks, anong pwede kong gawin? So I started searching also locally here in Hong Kong, the Filipino community, the church community here. And I was blessed enough to have been joined. Pero at the start of the pandemic, I remember it was also so difficult. Kasi sabi nga ni Cha kanina na when you attend TV masses, it's so impersonal that that it feels like you're a spectator. I was never a spectator when it comes to the Eucharist. I was always active. Kaming lahat ng musika kyesa, we were always active. We always responded, ganyan. And it was such a struggle for me especially at the start of 2020, when I was just watching TV and supposedly attending the mass. So I remember sometime, I don't know when we had that first Zoom mass with you, Father, for Kiesa and C5. Ano to, sobrang tuwa ko noon at the same time na parang, shucks, these are the people that I played with, that I sang with. And community talaga was such a big part of my church experience as a musician and as a person. Na parang, it didn't really matter whether or not I
I was just watching, or alam mo yun, we didn't sing songs, but to have each and every single person there be part of that experience was something else for me. And I think that was the time na parang na-realize ko na parang yes, this pandemic has been taking a toll on everyone. Na parang everyone wanted that experience. So yun yung akin. It is always good to connect with your community and your friends, right? So, Teta, you were saying something a while ago. You wanted to say something. Yeah. On my end naman, kasi because the question was how can you still serve? I think at kung Andante ba or Allegro. Andante at a walking pace. Whatever pace you are at, do that. Ako, I don't really get to perform even in general kasi mostly I do arranging instead. Di ako madalas tumutugtog. Pero in terms of expressing myself, when I'm at home, that's when I am able to play. And it's really more of being able to, because music was always my comfort. I mean, it was my comfort whenever I was feeling at my lowest. So and it was my way of praying. So if it helps you, if it helps you at all, kahit na mag-isa ka, do that. You sing your heart out, play your instrument, play your church music, and begin there. You don't even need to create and to showcase yourself online. You do it for yourself and express it, and malay mo, you might even find your moment with God and be able to write a song. I mean, we talk about performing, but then the other aspect to it is creating music and creating songs, creating arrangements. Creating an arrangement is an entire animal on its own that when we didn't even discuss it today because we were talking about performing, but on my end, whenever I write an arrangement, it was always through prayer, and it was always asking God or asking Christ to what is it you want me to say, even if it's just instrumental music. So that's another aspect that you can explore. And if that's calling out towards you, there's a lot of material online. So to create an arrangement or to create a song or to just simply express yourself by yourself, even if it's by yourself, go lang, as in no pressure. Kasi kayo lang dalawa naman ni Jesus yung nag-uusap dun. Yeah. And I think that's a very good insight, no, that you can actually use a song like a scripture passage. A song becomes a jumping board or even the platform on which prayer happens. Kaya lagi natin sinasabi, di ba, sana ang lahat ng choir pinagdadasalan ang kanilang kinakanta. Di ba? Kasi iba yun eh. Yun ang pagkakaiba sa commercial music, di ba? Yung commercial music pwede mong kantahin, di ba? Pero yung kantang pansimbahan, pinagdadasalan. I don't. Yeah, other than praying about it, you have so much content. If you're looking for text, if you feel like for example, ako hindi talaga ako masulat sa lyrics, but you can always look at the Book of Psalms, or if there's a passage that calls out to you. I mean, if you're very in tune with your spirituality and if it's part of your reflection, you can channel that into a song. You can create something guided by prayer, as in meron ka magagawa, because it's no longer just you writing about it. It's actually Christ working through you to create your creative output. That's very scriptural, Teta. Do you know? That's in Deuteronomy. That God tells that you teach the song to the people so that the people will recognize the Creator, siya. That's in Deuteronomy. Nax, naalala niyo yung liturgical music seminar or workshop? Naalala niyo yun, guys, binibigay natin sa parokya? We were doing that. We were saying the same thing, to pray the songs that you're singing. And at the same time, that's
that's part one of my talk, that singing in the choir is very scriptural. That it is, when we sing the song and we teach it to people, it is not so much so that the people will recognize us, but will recognize the creator, who in the first place is the source of our songs. Diba? Hay, naiyak ako, sorry. Ay, Diyos ko. Dami kasing hugot eh. Pero... Yan tuloy. Ito na yung totoong hugot hour. Iiyak na yan. Siguro, Pads, gusto ko lang i-connect yung sinabi mo tsaka ni Teta. Kasi yun din yung dun sa tanong mo kanina na ano yung nakukuha ng isang musician, church musician, bakit he keeps or she keeps on going. Yung hindi ko alam kung tawag ba doon ay trance, pero yung may lifting na nagaganap eh. May pag-transcend na nagaganap na yung divine intervention. Oo, pag isinamusika mo na, yung dasal mo, para bang twice as potent. Parang ganun ang pakiramdam minsan na pagkatapos mo siyang tugtugin, tas nabigay mo na yung last note. Thank you, Lord. Ganun ang pakiramdam. Kaya ako adding to that, lahat tayo, di ba, may professional musicians tayo. So, we're used to making music and getting paid for it. So, it's very different from serving, yung playing in a ministry. So, siguro yung hindi mo consolation, parang, when we play for church, iba talaga yung pag naramdaman mo na, yung may sense of community na nayayakag mo yung mga tao na kumanta with you, to sing with you, and to praise with you. Hinayak ako, Pod, kasi sinimula mo eh. Especially pag, alam mo yung talagang every time, this gets to me, pag dumating na yung kordero, pag kinanta na yung kordero ng Diyos, parang, everybody's praying with you, tapos parang, I'm forgiven. Doon parang parang na-emphasize, na bibigyang, basta emphasize na, oh my gosh, I'm forgiven. With this community, I'm praying. Yun, napakasarap ng pakiramdam na parang minsan kasi kailangan mo na affirmation na parang you question every day na parang sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa mundo, am I really forgiven? And then you hear that. You hear that the community is telling you na this is the Lamb of God. It takes away the sins of the world. And you're not alone na. Kasala din kami, di ba? Parang na-affirm sa'yo na parang you are loved, you are forgiven by the Lord. And you have community to help you with that, to support you with that. Yun ang pinakamasarap na feeling when you play for the church. It's not the applause sa performance kasi you get applause, you get paid. Wala yun eh. I mean, we need to get paid as professional musicians. But of course. It doesn't compare to what happens when you play in church. Iba talaga. Diba, Silke, yung parang yung hindi na siya hindi ka na performer kundi instrumento ka na to bring prayer o parang ka na yun nga sabi nga nila hindi ikaw yung gitna, ikaw yung instrumento to let the spirit flow, to let the people feel that you are loved. Yun nga yung ganung pakiramdam. Napakasarap nun. Ay nako, nami-miss ko na. Miss ko na. Nakakamiss talaga sobra. Can I just add na I think earlier na guys. When I was younger, parang hindi ko na gets yung concept na ba't ako tutugtog dito? So, parang before there was a hesitation na I don't want to play for Kiesa because I don't get paid. I was 15 or 16, right? Pero nanisip mo, bata ka? Of course. Kailangan lang pambili ng strings, di ba? No, pero back of my head, it was like first couple of years ago, it was that. But then I saw like you guys, you weren't in it for the money. You weren't in it for anything grand. But and I think that became my, like, if they could do it, why not? Why can't I do it? Tas mas na-appreciate ko yung camaraderie, the music together. I remember, parang sabihin ako, Poch, ikaw mag-chat. Kasi dati kaming dalawa ni Edric eh. Di ba, Kuya Carlo? Kami dalawa ni Edric yung cello. So,
I knew Edric, parang, Edric, ikaw na mag-principal. So, yung mga solo sa kanya. So, safe ako. Parang hindi ako tutugtog ng mga solo. And there were times na wala na siya. And it was just me. And it would be Kuya Carlo or Kuya Mike or Ate Cha or Ate Silke saying, kaya mo yan. Basta, Poch, pasok ka lang dito. Kaya mo yan. So, I really grew up. With you guys in this community we have in Kiesa. And you were examples of, how to be not just a church musician, to be honest, pero like how to be a musician, a professional musician, but also having a vocation to serve for the church and to serve for a community who is loving and who appreciates the music that that we do. So yeah, I think my way of saying thank you. I mean, never naman ako nag like deep talks with you about how you influenced me in Kiesa, but I think this is my way of saying na how you were in Kiesa had a very big impact to how I am as a musician today. Like even if I'm not like active, as much, but I'm always willing to help out, always willing to be there because you're the role models that I grew up with to be a musician. So at least when I'm in Manila, when I was in Ateneo. So I think this, and to Pads also for giving me the opportunity. I mean, I was a near 200-pounder high school kid na struggling in math and was told by Pads to play for Sunday Mass or to play for a Mass. And he was just, and ito going back to Pads' points, alam mo all I needed was food pala. Parang pag nag-offer na si Pads ng food, sige, okay Pads, sige, game. Tugtog ako, ganun. So, yeah, it just comes full circle. And yeah, I think this is my way of saying na so many things, this phenomena of goodness happens in church, with church musicians, specifically for me in Kiesa. And I think this is my way of saying thank you to Musika Kiesa, to Pads, and to you guys here, Kuya Quincy, Ate Cha, Kuya Mike, Silke, Kuya Carlo, and Ate Teta, and to all the members who are my kuyas and ates. Akalain mo, may ganong impact Poch. Yes, for sure. May depth pala tayo. Oh! For sure, man. Magpadala ka na dito ng mga voucher ng joke. Promise. Pero yun, I just wanna say that there really was that impact, and hindi ko siya masasabi like face to face agad kasi syempre kailangan ng mood adjuster for that, but I always see you guys na parang yay, happy, kahit sobrang pagod na, tara kain tayo Poch, tara ganito. I mean, I think there's just so many experiences na top of my head. You guys were there, especially in my growing up years, formative years. So you filled in those gaps that I wish I had with different with my ate or I wish I had a kuya. So you filled in those gaps perfectly in God's time. So it was really perfect, in my opinion. So thanks so much, guys. Ako, Poch, you have to know something. Actually, we love you. Totoo lang. I still can remember, Poch, pumapasok siya ng JMM in his khaki pants and light blue shirt, di ba? Na pawis-pawis pa. Alam mo, pawis-pawis pa. Ganyan. Lanky-lanky, ganyan. And then, I remember you telling me about your struggle in math, di ba? Tapos, so I remember that. And then I also remember your hair. Nice hair, straight, yung gano'n, hati, ganyan. Yes. Kaya nga, really, it's always a joy. Hair. Di ba? It's always a joy to see people grow in service, di ba? Okay, maybe last na lang, no? We went already over time, but let's hear from our director of the Jesuit Music Ministry. What can he say? As we end our great program today with musicians, especially those coming from the Jesuit Music Ministry. Lester.
Siguro, Father, for Musika Quezza, they are multi-awarded group, and sometimes hindi nila yun ina-acknowledge pero we are thankful for the service that you give the ministry that you are a part of. Tapos siguro, Father, in general, siguro we have to be creative in terms of looking for ways on how we can come together. We may not be able to play music at the same time. That's why we're recording on our own time, and then we spend so much time to mix those music. It's taxing, pero that's the only way that we can play music and sing together at this time of the pandemic, and we have to look for ways on how we can do that. And I think it's also important to reach out to one another. I know we have our messenger groups. It will not hurt to gather via Zoom or via whatever app you have. Parang kumustahan, kwentuhan lang. Kasi mahalaga to get together. Yes. Mahalagang makipagkumustahan. Yes. Galing. Siguro, because we went over time, let me first thank all of my colleagues who have been very much part of this episode of the Hugot Hour, to Musika Quezza, where it's really a grace from the Lord that we're 15 years already. And hopefully we continue our service in the Lord hanggang tatanda na to. Hanggang mawala na yung mga buhok natin at pumuti na, at saka lahat-lahat na. Hopefully we will be able to be together in life. And let me end really this episode with a message from one of our members of Musika Quezza, Miss Twinkle Hipolito. And Twinkle is now in Vietnam. Okay, with Olivier. Olivier, hi. He said rubato again. So, but let me end this because Twinkle said something very, very important for all of us. She said, even breath marks and fermatas, yung hold, okay, in music, they add life to the whole piece. Kaya okay lang kahit hindi andante o allegro, ang mahalaga tuloy ay ang musika. So with that, maraming salamat. Thank you very much everyone for listening to us. And next Monday, let's talk about the elections to motivate people to vote and to register. Please register before September 30 so that we will make changes in our country. So once again, maraming salamat. Once again, this is Father JBoy Gonzales of the Hugot Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat. The Jesuit Hour. Wait, what? No! Let's try that again. Join the fun bunch of the Hugot Hour with Father JBoy as we talk about anything and everything under the sun. Share your everyday Hugot moments and everyday Hugot quotes. G, tara na! Usap tayo. Bring your own baon. Bring your own Hugot. The Hugot Hour with Father JBoy and friends is now in session. Radyo-katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-katipunan. The voice of the Blue Eagle.